Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a Sri Krishna Chaitanya book compilation given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on February 15th, 2021 in Sri Mayapur, India. Compilation of the Sri Krishna Chaitanya book. Compilation of Sri Krishna Chaitanya book entitled Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chapter entitled. Chapter entitled Sri Chaitanya Mahaprabhu bestows mercy on Gopal Bhatta, the son of Venkat Bhatta. Part 2. দেখায় প্রভুর তথা অদ্ভুত বিহার প্রভু সঙ্গে বিলাসে সুখেরও নাহি পার. There he saw the wonderful pastime of the Lord. Along with the Lord in Navadip, he enjoyed his happiness which knew no bound. নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রেমাবেশে কোলে কইল না জানি কি কহিতে নিদ্রাভঙ্গ হল. Nityananda and Advaita took him lovingly in the arms, but when they were about to tell him something, his sleep broke. গোপাল বাকুল হইয়া চাই চারি ভিতে চলায়ে প্রভুর আগে নারে স্থির হইতে. Gopala looked around in bewilderment, and he went in front of the Lord, and he was not able to be steady. গোপাল আইল জানি উল্লাস অশেষ প্রভু হইলা শ্যামল সুন্দর গোপ বেশ. Knowing that Gopal Bhatta had come, Mahaprabhu was delighted unlimitedly and became a beautiful cowherd boy with a blue complexion. দেখায়ে গোপাল শোভা রহিয়া নির্জনে সুবর্ণ বরণ অঙ্গ হইল সেই ক্ষণে. Gopal Bhatta saw the beauty of the Lord staying in a secluded place. At that very moment, the blue complexion turned into golden. ভুবন মোহেশে নারূপের ছাটায় চাচর কেশর ঝুটা পিঠেতে লোটাই. The glow of Gaurasundar's beauty enchanted the universe. The curly hairs joined together swinged on his back. চন্দন তিলক ভালে ভুরু কামফনি সতী ধর্ম হরে দীর্ঘ নয়ন চাহনি. His forehead was decorated by sandal tilaka. His eyebrows were like the raised bow of Cupid, and his eyes with deep glance stole the religion of the chaste ladies. কত শত শরৎ চান্দনের মদন আসে কি নব ভঙ্গিতে হাসি অমিয়া বরিশে. His beautiful face defeated the pride of the hundreds of autumn moon, and his novel smiling posture showered nectar. পরিধেয় ত্রিকচ্ছ বসন অনুপম ভূষণে ভূষিত অঙ্গ ভঙ্গি মনোরম. His beautiful dhoti was wrapped with 3 folds,
and decorated with various ornaments. His gestures and postures were fascinating. মালতীর মালা গলে দোলে অনিবার দেখি গোপালের মনে হইল চমৎকার A garland of malati flowers swayed continuously on his neck. Seeing all this, Gopala was struck with wonder within his mind. চরণে পড়িয়া পুনঃ চাহে প্রভু পানে সন্ন্যাসীর শিরোমণি দেখে সেই ক্ষণে He fell to the feet of Mahaprabhu and again looked at his face with expectation. But he saw the best of the sannyasi at that moment. প্রভু গোরাচন্দ্র গোপালের স্থির করি উপদেশ কইল জইছে কহিতে না পারি Prabhu Gaurachandra calmed Gopala and gave him instructions which I am unable to tell. পুন কহে অচিরে যাইবা বৃন্দাবন মিলিব দুর্লভ রত্ন রূপ সনাতন Again, he told him to go to Vrindavan quickly, and there he would meet two valuable jewels, namely Rupa and Sanatana. মোর মনোবৃত্তি দুহে প্রকাশ করিব তোমার শিষ্যের দ্বারে জগৎ ব্যাপিব Both of them will teach my inner desire and fill the whole world with your disciples. এত কহি গোপালেরে করি প্রভু কোলে গোপালের অঙ্গ সিক্ত করিল নেত্র জলে Having said thus to Gopala, Chaitanya Mahaprabhu took him in his lap and soaked his body with tears from his own eyes. কহিল এসব কথা রাখিও গোপনে হইল পরমানন্দ গোপালের মনে Prabhu Chaitanya Mahaprabhu told Gopala to keep the instructions confidential. Gopala became greatly happy within his mind. গোপালের গৌরাঙ্গ সেবায় দেখি প্রীত শ্রী বেঙ্কট ভট্ট হইলা মহা উল্লাসিত Seeing how Gopala served Gauranga with love, Sri Venkat Bhatta was greatly delighted. গোপালে সপিল গৌরচন্দ্রের চরণে দিবা রাত্রি আনন্দে গঙ্গায় প্রভু শনে He dedicated his son to the gracious lotus feet of Gaurachandra and spent his days and nights with the Lord. 4 মাস পরে প্রভু করিব গমন ইহা মনে করিতে অধৈর্য 3 জন The thought that Chaitanya Mahaprabhu would leave their house after 4 months made the 3 brothers morose. ত্রিমল্ল বেঙ্কট শ্রী প্রবাদানন্দ তিনে বিচারয়ে প্রভু বিনা রহিব কেমনে Srimalla, Venkata and Sri Prabodhananda considered how they would stay without the Lord. মো সবার সঙ্গে পরিহাস কে করিবে কাবেরী স্নানেতে সঙ্গে কেবা লইয়া যাবে Who will joke with us? Who will accompany us to bathe in the river Kaveri? রঙ্গনাথে কেবা করিবে সংকীর্তন কে দিবে অধমেশে দুর্লভ ভক্তি ধন Who will perform Sankirtana in the temple of Ranganath? And who will give the fallen souls the gem of devotion? আসিবে অসংখ্য লোক কাহার দর্শনে এসব ভবন শূন্য হবে প্রভু বিনে Innumerable people will come for whose audience? Without
the Lord's presence, all this residential place shall be vacant. ওইছে কত কহে নেত্রে বহে অশ্রুধার, মনের উদ্বেগ যত না করে প্রচার। Thus they said so many things, and their eyes shed streams of tears. They did not disclose their worries to anyone. 4 মাস পরে প্রভু হইলা বিদায়, 3 ভাই ক্রন্দন করায়ে উভরায়। After 4 months, when the Lord took their leave, the 3 brothers cried at the top of their voice. শ্রী চৈতন্য ভট্টের মন্দির হইতে চলে, ভট্ট লোটাইয়া পড়ে প্রভু পদ তলে। As the Lord left their house, the Bhattas fell on the ground at his feet. প্রভু 3 ভ্রাতায় করিয়া আলিঙ্গন, কহিল অনেক রূপ প্রবোধ বচন। Lord Chaitanya Mahaprabhu embraced the 3 brothers and spoke many consoling words to them. গোপালে প্রবোধি প্রভু দক্ষিণ ভ্রমিয়া, নীলা চলে ভক্ত সঙ্গে মিলিলা আসিয়া। After consoling Gopala, Chaitanya Mahaprabhu continued on his southern India tour and reaching Nilachal met the devotees. গৌর বৃন্দাবনে পুনঃ গমনাগমন, হইল অনেক প্রিয় ভক্তের মিলন। He visited Gauda and Vrindavan, where he also met many of his dear devotees. সন্ন্যাসীর শিরোমণি কৃষ্ণ চৈতন্য, ভক্তের দ্বারাই কলি জীবে কইল ধন্য। The crest jewel of sannyasis, Sri Krishna Chaitanya, made the people of Kali Yuga fortunate through his devotees. নীলাচলে কইল বাস ভক্তের ইচ্ছায়, নিজ মনোবৃত্তি প্রভু ভক্তে সে জানাই। He stayed in Nilachal on the desire of the devotees. He informed his devotees his inner desire. यथा वेंकट भट्ट 3 সহোদর, প্রভুর বিচ্ছেদে হইলা অত্যন্ত কাতর। Herein, Sri Venkat Bhatta and his 2 brothers grew morose because of the separation from Sri Chaitanya Mahaprabhu. গোপাল হইলা জয়ছে প্রাণনাথ বিনে, কেবর নিতে পারে যে দেখিল সেই জানে। What became of Gopala without the Lord of his life? Who can describe those? Those who have seen, they know. বিদায়ের কালে প্রভু করি আলিঙ্গন, আজ্ঞা কইল শীঘ্র হবে বাঞ্ছিত পূরণ। While taking leave of him, the Lord embraced him and assured that his desires would soon be fulfilled. সেই কথা সদাই বিচার করে মনে, কত দিনে প্রভু লইয়া যাবে বৃন্দাবনে। This promise he always thought within his mind, that the Lord will take him to Vrindavan. গোপাল গৌরাঙ্গ প্রেমে মত্ত অনিবার, ভক্তি তত্ত্ব ব্যাখ্যাতে সর্বত্র জয় যা। Gopala was constantly mad in love of Sri Gauranga and was victorious everywhere in explaining devotional doctrine. গৌরগুণ মহিমা যে সর্বত্র প্রকাশে, মায়াবাদ খণ্ডন করায়ে অনায়াসে। He spread the glories of the qualities of Sri Gauranga
everywhere and he defeated Mayavada effortlessly. গোপাল ভট্টের শালাঘ্যা করে শিষ্টগণ, কিরূপে করিল ঐছে বিদ্যা উপার্জন। Educated people eulogized Gopal Bhatta and wondered how he had gained so much knowledge so easily. The mercy of Lord Chaitanya, By the mercy of Lord Chaitanya, Gopal Bhatta got immense spiritual knowledge on Bhakti Tattva. Gopal Bhatta gained so much of immense knowledge on Bhakti Tattva. So Lord Chaitanya gave this potency everywhere he went. So Lord Chaitanya gave this hope everywhere he went. কেহ কহে শ্রী নন্দায়ত্ন কইল, অল্পকাল হইত অধ্যয়ন করাইল। Somebody said, the credit goes to Sri Prabodhananda, who has educated him since his childhood. পিতৃব্র কৃপায় সর্ব শাস্ত্রে হইল জ্ঞান, গোপালের সম এথা নাই বিদ্যাবান। No one can match the learning of Sri Gopala, who certainly gained his knowledge through the earnest efforts of his uncle. কেহ কয়ে প্রভাদানন্দে নন্দের গুণবতী, সর্বত্র হইল যার খ্যাতি সরস্বতী। Somebody said, because of his vast learning, Prabodhananda has earned the title Saraswati. Prabodhananda Saraswati So Prabodhananda Saraswati is how Brother Venkat Bhatta was now. is how brother of Venkat Bhatta now was known. And he had unparalleled And he had unparalleled spiritual knowledge. spiritual knowledge. পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভগবান, তার প্রিয় তা বিনা স্বপ্নে নাহি আন। Whether awake or sleeping, he never thinks of anyone but his dear Lord Sri Krishna Chaitanya. Gauranga Leela Smaran, Mangalastostra 44. The Lord traveled to many places and distributed pure love of Krishna wherever he went. He stayed for some days at Rangakshetra and mercifully converted Venkat Bhatta, his family, and the local scholars into pure devotees of Lord Krishna. I meditate on that golden Lord Chaitanya, who is an ocean of happiness for the home of Gopal Bhatta. So they see how Lord Chaitanya he converted the So we see how Lord Chaitanya, he converted family of Venkat Bhatta, his two brothers, to be Krishna devotees, also how son of Venkat Bhatta, and also how the son of Venkat Bhatta, Gopal Bhatta, was sent to Vrindavan to join Rupa and Sanatan and to be one of the six Goswamis. Thus end the chapter entitled Sri Chaitanya Mahaprabhu bestows mercy on Gopal Bhatta, the son of Venkat Bhatta. Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.